E aí pessoal, RockZero aqui com mais um pouco de Vampyr. E... Bom, eu ainda não troquei de controle, mas eu consegui fazer o carregador carregar as pilhas, né? Espero que ela não desligue, porque senão eu vou ficar muito nervoso. Eu vou falar coisas que eu não devo na live. Na live não, no vídeo, nosso live. O que eu ia falar também? Bom, o Vampyr também teve uma atualização de 8 GB, cara. 8 GB de atualização que aparentemente melhorou algumas coisas no jogo, né? Ainda vou verificar aqui. Cara, como que é bom usar o controle. Não tem condição não, meu. Eu não consigo jogar esse tipo de jogo no teclado e mouse. Engraçado é que Skyrim, né, eu não tenho problema em jogar com mouse e teclado. Agora, esse jogo não tem condições. Bom, eu preciso... Meu cara me botou fogo, rapaz. Ah, dito, meu. Ai, ai, ai. Como que é bom jogar com calma, meu. Você nos faz caca no jogo. Ih, rapaz, tá bugado aqui. It's locked. Tinha um outro... Esse é o exterminador, né? Parece que o exterminador foi exterminado. I cannot enter. Ah, rapaz. Ah, essa porta tá aberta. It's locked. It's Puta locked, all merda, right. meu. O que tá trancado aqui? Ah, Cavaleiro Vampiro, William Marshall. Esqueça as lentes que cobriu sobre si mesmo. Vocês sendo preguiçosos, nem sequer tem ouvido. Esqueça uma tumba vazia na igreja do templo. Sim, sabe, esse é o único fato que nos importa. Tem outro pequeno detalhe. O filho da puta é esperto. Quantas vezes achamos que tínhamos encurralado, mas verdade demos de cara com poeira e tigela, hein? Marshall é um vampiro de mais de 1000 anos. Que isso, meu? Nós somos para pra ele.
Blood of a pure heart, garlic, blood of a king. I don't understand. Perhaps this is what McCullum drank. I had better keep that in mind. Edgar. Edgar, can you hear me? Jonathan, is it really you? Easy. Easy. Save your strength. I'm getting you out of here. Don't try to spare me. As a physician, I know all too well when it's too late. Punctured lung, broken ribs, and internal bleeding. An accurate diagnosis, wouldn't you say? Edgar, what happened? They wanted me to confess. Beat me black and blue. Jeffrey McCullum ambushed me at the Pembroke Hospital. He was convinced you and I were responsible for the Skal epidemic. I never imagined that self-righteous fanatic would dare to attack us in the open. What became of him? To prove him wrong, I let him go. Really? You sure that was the wisest course of action? Time will tell. The most intriguing part of his accusation was that you and I were the pawns of some ancient vampire. William Marshall. Yes, they tortured me to make me confess the same nonsense. Cara, não é possível isso. Oh, os caras torturaram o maluco, mano. Deram uma surra nele. Deixa eu ver aqui, mas eu acho que ele tá escondendo alguma coisa assim. Eles não iam torturar o cara à toa, né? Por mais errado que isso seja. I think you're hiding something, Edgar. What do you mean? William Marshall, for example. You speak of him as if you know him. How is that? Jonathan, I cannot say I'm ready for another round of questions. Why would the Guard of Priwen believe you and I created the vampire epidemic? Maybe due to our profession. Because I offered you shelter in my hospital. What can you tell me about William Marshall? Not much. History paints the story he was the greatest knight who ever lived. Amongst the immortals, he had a yet greater legend. Why would he deserve such a reputation? I cannot say. The Brotherhood of St. Paul's Stole has next to no intelligence on him. All I know is that he's supposed to be the oldest of all the British vampires. While investigating the epidemic, I read some of McCullum's findings. I think you have some explaining to do. I have nothing to hide, Jonathan. Nothing at all. Cara, não é possível, meu. Do you know Doris Fletcher's real name? No, I'm afraid not. Her real name was Doris Jones. She was the daughter of Harriet Jones. What do you want me to say, Jonathan? Do you remember when we suspected Sean Hampton of killing Harriet Jones? Yes. The terrible episode that came as a shock to us all. Harriet Jones faked her own death. When I found her in the sewers, she confessed she wanted everybody to pay for what happened to her. That woman was extremely bitter, full of hatred and festering anger. Doris Fletcher visited her mother at the Pembroke Hospital. That's how she first got infected. I know nothing about that. Miss Fletcher once came to visit the sick. That is all I know. No, Edgar, there is more. Doris Fletcher was Harriet Jones's daughter.
They exhibited the same symptoms. Blind hate and strong physical mutation. What does this sad story have to do with us? Não é possível, mas esse cara tá de zoeira, né? Vamos lá. Come on, Edgar. Don't you see the pattern here? The epidemic, the link between Doris and Harriet, the suspicion of McCullum? How could I? I never saw Harriet Jones again after she fled the hospital. Do you know where we are? Doris Fletcher's theater. This is where that hateful creature plotted to spread the epidemic across London. I only briefly met Miss Fletcher once when she visited the Pembroke Hospital. You say it was to see her mother. She seemed like such a sweet and graceful woman. My point exactly. The disease turned her into a bitter soul, driven by vengeance just like her mother. A symptom of all the infected patients. Certain diseases are known to produce similar effects. Rabies, for example. And rabies is not the devil at work. Doris and Harriet shared more than a hidden family bond. They were the embodiment of the epidemic and are linked to the Pembroke Hospital. Come on, Edgar, this is no coincidence. I swear I'm at a complete loss. All I did was administer vampire blood to cure old Harriet. There was no evil plan, no diabolical plot. You did what? I tested the regenerating and healing properties of vampire blood on Harriet Jones. My only intention was to find the cure for influenza, I swear. Whose blood did you use? William Marshall's? Mine? Lady Ashbury's. While transfusing her with human blood, humanely appeasing her hunger, I also kept samples of her blood for my research. You used her blood on Harriet Jones? My God, Edgar, that's unethical. You betrayed 2 of your patients at the same time. Right, I admit it. I boldly ventured into experimental realms, but I've killed no one to appease my thirst for knowledge, Jonathan. I'm no murderer. I never asked to become what I am, Edgar. You chose to conduct your rogue experiments. You have worked beside me. You saw what I'm doing at Pembroke Hospital. Jonathan, you know I'm not an evil soul. Just another victim of this tragedy. Ah, meu Deus do céu, cara. Escolhas, escolhas. Bom, eu não transformei o outro cara em vampiro. Por mais errado que esse cara seja, cara. Digamos que ele teve uma intenção boa, mas agiu da maneira errada, né? Não tem nem como salvar o cara. Vamos fazer ele viver porque ele tem que se arrepender do que ele fez, né? Ele morto não vai adiantar nada. No, Edgar, you are not going to die. Unless you want to. What do you mean? I can save you, Edgar. I can turn your broken body into one like mine. You truly would? After all I've done, after all that's been said, you would offer me this gift? I have no way of knowing which punishment would be worse, Edgar. But it is not for me to decide. So? Oh, please, Jonathan, please. I beg you. This is what I've always wanted. This is what I've always searched for. Very well, then. Prepare to die and be reborn. To face an eternity of guilt. I'm ready. Oh, indeed, I am ready. Enough! Eita, ganhou uma conquista do corpo aqui, cara. Fale com Lady Ashbury. Pista perdida. Eu podia ter falado com ele antes.
Bom, agora o cara vai ficar ali, né? Sendo transformado lentamente em vampiro. Ah, legal que os caras da casa se calam, vão ficar mais pé da vida ainda comigo, né? Porque eu não transformei o cara que eles queriam, transformei o outro cara que não tinha nada a ver com nada deles, né? Ah, meu Deus, vamos voltar agora. Falar com a Lady Ashbury. Ela tá o quê? Tá em cima aqui do teatro? É. Ah não, ela tá lá fora. Ah tá, não entendi nada agora. Eu falei, ué... Como assim, cara? O que esse waypoint tá fazendo apontando pra cima? Eu só sei de uma coisa, se eu falar pra ela que o Swansea usou o sangue dela pra fazer... pra curar a So Harriet gripe... Jones became the original carrier when Edgar gave her vampire blood. I must tell Elizabeth. Oh, saco. Que isso, meu? Eu não vi nada. De repente subiu uma fumaça amarela aqui. Maldito, cara. Eu tava esperando. Pior é se eu morresse nessa fumaça, meu. Ia ser vergonhoso demais. Cross the leech, boys! The power of the Lord commands you! Sai com esse poder de Cristo aí, mano. Vai drenar minhas energias não, rapaz. Nossa, meu. Prepare-se para enfrentar a calamidade. Ixi, lá veio o padre de intrometido aqui. Ah, que porcaria, meu. Ele vai rezar ali, vai ativar a cruz. Morreu. Cara, eu botei um waypoint, eu não faço nem ideia de onde eu coloquei esse waypoint. Só falta falar, prepare-se para enfrentar a calamidade. Nossa, ou seja, primeira coisa que eu vou fazer, parar com tudo, meu, fazer umas quests.
Upar, conversar com o pessoal, conseguir pistas. Porque não tem condições aí. Nível 25, vou zerar o jogo? Aham. What good fortune brings you back to me, Jonathan? What is it, my dear? I'm afraid it's bad news, Elizabeth. The worst, actually. Please, speak up. Edgar is no longer in McCullum's grasp. I resolved that matter. Where is our good friend now? Is he well? Of a sort. His injuries were mortal. I had no choice but to make him one of us. To save him. Or to punish him. To punish him? I fail to understand. And what is the source of this cold tone in your voice? Edgar Swansea was responsible for the Skal epidemic, Elizabeth. It was he who unleashed the deadly scourge upon London. What? Are you certain? This is the most terrible accusation of all. He confessed everything to me. He sought to cure the disease, to exploit vampire blood to stop the epidemic. But he unwittingly gave birth to a catastrophe. All those poor victims. How could he do it? What happened? Ele era um criminoso. No caso ele não se importou com a ética, né, de experimentar com as pessoas. E também foi estúpido, né? Edgar gave no heed to ethics. His theory could have been proven to be correct, but he abused the confidence of his patients to test it. I must say I'm shocked, Jonathan. Who would have thought it? And the poor patient. Let me guess. It was Harriet Jones, was it not? Yes. That explains how Doris Fletcher was infected, and how she became an Icor. She secretly visited her mother at Pembroke. Then we have no choice. We must act quickly, Jonathan. We must return to the sewers and put an end to the threat poor Harriet embodies. I have one more matter to discuss with you. Harriet Jones was the primary case, but do you know what a healthy carrier is? There is a tone in your voice that frightens me, Jonathan. What are you trying to say? It was your blood Edgar used for his experiment on Harriet Jones. What? No. No. This can't be. Oh. Elizabeth, are you all right? No, I have to go. What do you mean? Leave me alone. Save the city, Jonathan. Save what can be saved. Elizabeth, I need answers. Why did your blood Stay cause away this? from me. Please. I swear I never was your Wait! enemy. No! Elizabeth! Ih, rapaz, deu ruim aí a mulher e disparou ali. Obter uma gota. Agora temos outras missões. Meu Deus, ele reagiu de uma maneira. Tipo, parece que era o fim do mundo pra ela, né? Sabe isso? Now would be a good time to blend the recipe Marshall used when he fought the disaster. I think I know where to find what Ah, beleza, né? Prepare-se para enfrentar a calamidade. Obter uma gota de sangue do William Marshall do Lord Redgrave. Obter uma gota de sangue do Rei Arthur de Geoffrey McCollum. Procure insulina no antigo necrotério do Hospital Pembroke. Meu, cada coisa, cada quest, uma em cada ponta, né? Esse aqui é a gota de sangue. Esse aqui é o negócio lá do Rei Arthur. Não vai ser fácil. Put an end to you! Ah, eu mereço. Esse cara tá me seguindo ainda. Eu não vou conseguir abrir a porta. Não, ele parou.
It's locked, all right. E a porta não abre desse lado porque eu fui burro e não abri a porta desse lado. Ai, que maravilha. Ah, é aqui mesmo. Cara, mas agora eu tô entendendo. Se eu não tivesse ferrado lá com a... com a casa de Ascalon, eu não teria tanta dificuldade assim. Caramba. Ah, é sério isso mesmo? Turn around, sir. Ah, agora cadê esse... Nossa senhora! Deu aquela mordiscada gostosa no pescoço do cara. Cara, vamos falar com a filha dela. Good evening, Miss Ashbury. And good evening to you, Dr. Reed. Não apareceu nada, meu. What is your opinion of Aloysius Dawson? I'm sure you did what you had to without him suffering more than he deserved. I'm not sure I'd have been so merciful. Goodbye, Charlotte. Give my best regards. She's been quite... Whose blood could be purer than that of William Marshall? Lord Redgrave will have to spare me a drop. Bom, You are not welcome. eu não sou bem-vindo ali, então como é que eu vou entrar? Eu tenho cura pra nevralgia ou não? O Dawson era o pilar daqui, mas ele morreu, infelizmente. Cara, a maneira de sofrendo de fadiga, mano, que triste. Eu abracei ele, rapaz. Eu dei um abraço muito bom. Um abraço tão forte, o cara até teve um ataque cardíaco de felicidade. Deve ter alguma entrada aqui pelos fundos. Sempre tem uma entrada pelos fundos. Sabia? I'm still persona non grata in the Ascalon Club. If I want to speak with Lord Redgrave, I'll have to improvise. Your prey is mine!
Nossa senhora, arrancou metade da minha vida. Feeble. Gotcha. Ah, demorou. Achei que eu fosse morrer agora. Cara, onde que era esse lugar? Encontre Redgrave, ele está lá embaixo. Antes de... Good evening, Lord Redgrave. What are you doing here, traitor? I shall smite you for this audacity. I'm not here to bicker, Lord Redgrave. I can put an end to this epidemic, but I need your assistance to do so. Good. We've held out thus far, but the time has come to put an end to this crisis. Tell me, what do you need? The blood of William Marshall. The blood of William Marshall? Of my maker? Are you mad? This blood is the purest of all. My maker proffered it to me on the battlefield. I cannot hand it to you. Stop this farce. Marshall never was your maker. I have no idea how you acquired his blood, but I need it now. I see. Well, in that case, given the gravity of the situation, I suppose I can spare you a drop. Thank you, my lord. If you manage to save this city, you'll prove yourself a veritable servant of the crown. So Godspeed, Dr. Reed. Our fate lies wholly in your hands. Isso foi fácil. Pensa, estava esperando um bate-boca, alguma coisa. Sei lá, meu. Eu não sei o que eu tava esperando. Eu acho que eu tava esperando alguma coisa estilo Deus Ex lá. Que você observa as reações, mas também, pô, aquele jogo, os diálogos são muito bons. Acho que eu vou trazer a gameplay de Deus Ex. Vou começar pelo Human Revolution. Ou talvez pelo primeirão, meu. Acho que é o primeirão que eu vou trazer. Depois ir pro Human Revolution e não vou pular o segundo, porque o segundo não presta. Eu não quero falar sobre o segundo. Bom, pessoal, eu vou deixando esse vídeo por aqui e espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se você gostou, deixa seu gostei. Eu consegui arrumar o controle aqui. Até foi um vídeo que eu não morri também, meu. Milagre isso aí. Fazia tempo que eu não morria no vídeo. Ó, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa seu gostei. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Vou pedir pra vocês compartilharem o vídeo aí também, pra gente poder estar alcançando mais gente. Que agora estamos tendo um pouquinho mais visualização, né? Antes eu tinha uma, duas, agora pelo menos está chegando a 8, 10, né? Alguns vídeos até 20, então é isso aí. Até a próxima e fui!